welcome to our YouTube channel today with Reginald sir. Good morning sir. So last week අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද was were use කරන්නේ කියලා sentence එකක් එක්ක. So අද මට දැනගන්න පුළුවන්ද sir කොහොමද මේ was were question එකක් එක්ක use කරන්නේ කියලා. ඔව්. දැන් අපි ගිය සතියේ ඔය ඉගෙන ගත්තේ දැන් she was at Gampaha yesterday. I was at home 2 days ago. දැන් ඔකේ ඔබ අහන්නේ ඔය ප්‍රශ්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර ඒක ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අර was were කලින් වාගේ අර කලින් අපි ඇහුවේ is he කියලා ඒ වගේ එක මුලට දාලා අහන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දැන් ඔබ දන්නවා එතකොට was එක භාවිතා කරන්නේ ඒක වචනාර්ථ. දැන් she was, he was, it was, the dog was, the book was. ඒක මුලට අර was එක අපි දාන්න. මෙන්න මෙහෙම අපි කියමුකෝ. දැන් ඇය ඊයේ ගෙදර හිටියද? සාමාන්‍ය we usually use the time expressions also with these kinds of sentences. Don't forget about this. So we have to generally use that one. The time. අපි මේකේ time එකක් දාන්න ඕනේ. එතකොට was she ඇය හිටියද කොහෙද? At home. කවදද? Yesterday. එතකොට was she ඇය හිටියද කොහෙද? At home yesterday. Was she at home yesterday? එහෙම නැත්නම් was she home yesterday? Right? ඒ වගේ අපි තව කීපයක් ගමු. පොත මේසේ උඩ තිබුණාද අද උදේ? ඒතර ඒ විදිහටම ගන්න කොහොමද? Was the book on the table? උඩක. Was the book on the table today morning? Was the book on the table today morning? අද උදේ පොත මේසේ උඩ තිබුණාද? ඒතර අපි බහුවචන වාක්‍ය ටිකක් ගමු were භාවිතා කරනකොට. දැන් ඔවුන් පසුගිය සතියේවල නැත්නම් ඔවුන් පසුගිය සතියේ කීපය තුල නුවර හිටියද? එතකොට මොකද්ද ගන්නෙ? they were නම් were they. එහෙනම් were they in Kandy for the last few weeks? For the last few weeks. During the last few weeks. Or over the last few weeks. ඔවුන් පසුගිය සති කීපය තුල නුවර හිටියද කියලා අහන්නේ. එතකොට was they කියලා අහන්න බෑ. You can ask was they because they were බහුවචනයි were they. එතකොට were they in Kandy over the last few weeks. ඒ වගේ අපි කියමුකෝ ඔයා ඊයේ රැස්වීමක සිටියද? එතකොට ඔබ. එතකොට you were you. එතකොට were you at a meeting yesterday? Were you at a meeting yesterday? Right? අපි කියමුකෝ ඊයේ රෑ ඔවුන් ඔබේ ගෙදර සිටියාද? බලන්න කොහොමද කරන්නේ එතකොට? That you can understand yourselves. Were they at your house? ඔයාගේ ගෙදර. ඔබේ ගෙදර. Were they at your house last night? Were they at your house last night? එතකොට ඒක තිබුණාද? ඒක තිබුණාද ඇඳ යට? Was it under the table? ඔය හැමතිස්සෙම was එක were එක ඉදිරියට අරගෙන ප්‍රශ්නයක් අහනකොට ඉතාම සරලව අහන්න පුළුවන්. හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න වෙනවා. You have to be very careful of using was and were with the subjects. The subjects are plural. අපි කොහොම they නම්, we නම්, you නම්. ඒතර අපි අනිවාර්යෙන් භාවිතා කරන්නේ were. She නම්, he නම්, it නම්, the dog අය ආදි වශයෙන් භාවිතා කරනවා නම් අපි was දාන්නේ. තව එකම වාක්‍යයක් ඔබ පැහැදිලි කරමුකෝ. ඊයේ උදේ 8ට විතර දොස්තර වෝඩ් එකේ හිටියද? දැන් කොහොමද කරන්නේ? Was the doctor in the ward at around 8 o'clock in the morning yesterday? Was the doctor in the ward at around 8 o'clock in the morning yesterday? It's better for you to use in the morning, in the evening, rather than using AM and PM, right? Okay. Now, can you understand this way? So you have to build up. You have to make lots of sentences like this. Was she? Were they? ආදී වදියට ඔබ භාවිතා කරන්න හැටි අවබෝධ කරගන්න. Okay? You can understand. Okay. හරි සර් මට පැහැදිලි වුණා. සර් අපි කොහොමද කියන්නේ හිටියේ නැහැ, තිබුණේ නැහැ,
මෙන්න මේ වගේ දේවල් කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Now you could understand about the sentences we discuss. Right. අපි දැන් බලමු. ඔබ අහන්නේ දැන් ඇය ඊයේ ගෙදර හිටියේ නෑ. ඕන් ඊයේ ටවුමේ සිටියේ නෑ. අපි පහුගිය දවස්වල ලංකාවේ සිටියේ නෑ. ඒකනේ හරි. ඒතර අර විදිහම තමයි වෙන්නේ. මොකද්ද? She was not, he was not, it was not, the book was not, the doctor was not. ඒ විදිහේ. ඒතර අපි දැන් වාක්‍යයක් හදමු මෙන්න මේ විදිහට. අපි පසුගිය දින කීපය තුල ලංකාවේ සිටියේ නෑ. So how to make this sentence? We were not in Sri Lanka. We were not. We were not in Sri Lanka for the last few weeks. Right? For the last few weeks, we were not in Sri Lanka. That's also correct. We were not in Sri Lanka for the last few weeks. ඊයේ රාත්‍රියේ තාත්තා ගෙදර සිටියේ නැහැ. Father was not at home last night. Father was not at home last night. Right? දින 3කට විතර කලින් ඔවුන් කොයිද අපි කියන්නේ ඔවුන් නුවර සිටියේ නැහැ. They were not in Kandy. They were not in Kandy about 3 days ago. About 3 days ago. And necessarily you have to use the time expressions in the past, of course, when you use the verbs like was and were. මාර කලින් කිව්වනේ was and were භාවිතා කරද්දී අතීතයේ තිබුණා හිටියා අනිවාර්යයෙන්ම කාලේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. දැන් අපි තව එක වාක්‍යයක් දෙකක් කියමු. ඇය දින 3-4කට කලින් අපේ ගෙදර සිටියා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? අපේ ගෙදර නොසිටියා. හිටියේ නැහැ කියලා කියන්නේ. Right. She was not at my house 2 or 3 days ago. 3 days ago, 2 days ago. Right? She was not there. Then හරිම සරලයි. I was not there. She was not there. Right? දැන් කෙනෙක් අහනවා ප්‍රශ්නයක්. ඔයා ඊයේ ගෙදර සිටියේ නැද්ද? නැත්නම් ඔයා ඊයේ ගෙදර සිටියාද? ඔයා ඊයේ ගෙදර සිටියාද? කොහමද එන්නේ නාන්නේ? Were you at home yesterday? ඔයා ඊයේ ගෙදර සිටියේ නැද්ද? Were you not at home yesterday? No, I was not at home yesterday. No, I was not at home yesterday. එතකොට අර ප්‍රශ්න හැදිල්ලයි ওই විදිහට ආකාරයෙන් කියන්න පුළුවන්. හරිම සරලයි නේද? Thank you sir. Thank you very much. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. නැවතත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.